Mark Carney is even more costly than Justin Trudeau. He's doubled the deficits that Trudeau left behind. कह लो भी punishment हो गई है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ successful ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। After 10 years of Liberals and 8 months of Carney, life is more dangerous and more expensive. ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਵਧੂਗੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। That anybody from anywhere who worked hard could achieve anything they wanted. That you'd be safe, your kids could leave their bicycles on the front porch. ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਸਰਾਜ ਹਲਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਲਗਰੀ ਮੈਕਨਾਈਟ ਤੋਂ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈਵਿਊ ਤੋਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 4 ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਫॉर ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ, ਨਿਰਵੈਰ ਭਾਜੀ, ਬਾਬੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੌਬਸ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਸੌਫਟ ਔਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਾਂ ਸਕਸੈਸ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜੌਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਆਇਆ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਵਧੂਗੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਦਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਲਗਰੀ ਮੈਕਨਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੌਹਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਦੀ ਬਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਡੈਫੀਸਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $78 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 62 ਬਿਲੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Thank you very much. Give it up for the great Jas Singh Halan.
And of course, we have our amazing local members of parliament, Amanpreet Gill and his brother, Dalwinder Gill, the two Gills from Calgary. They joined. How many other Gills do we have? 3? 5 Gills. Gill is a great Irish name, Gill. And these are wonderful Calgarians. It's great to be back in my hometown here at Sunder, a wonderful local business. It reminds me being here of my childhood. I grew up down in Shaughnessy. Anybody from Shaughnessy? There we go, one guy from Shaughnessy. He works here, give him a raise. And you know, life was great when I grew up in Calgary. My folks were teachers, and they raised me to believe that if I worked hard, I could have a great life. Started off delivering newspapers, worked at TELUS, went to Wisewood, and joined the wrestling team, played hockey, and even when times were tough, we could always afford good food on our plate. It's the same story that Jazz had when he came to this community. He started off with nothing, went to study business, became a home builder, became well known and respected in his community, was elected to be a member of parliament. And that was the Canadian promise, that anybody from anywhere who worked hard could achieve anything they wanted. That you'd be safe. Your kids could leave their bicycles on the front porch and not worry that it would be stolen. That your car wouldn't go missing in the morning when you went to bed at night. You didn't have to worry about someone kicking open your window and stealing from you or extorting you. Canadians were safe. Opportunity was plentiful. Life was affordable. But that promise has been broken after 10 years of Liberal government. They've doubled the debt. And all that money printing has doubled housing costs and doubled food bank lineups. Now, Mark Carney was elected claiming that he would be different, than he would do the opposite of what he'd been saying for 10 years and what his political party, the Liberals, had done to the country for the prior decade. But what we've learned since is that Mark Carney is even more costly than Justin Trudeau. He's doubled the deficits that Trudeau left behind. Food price inflation has actually grown. It's rising 40% faster in Canada than in the United States of America. 7% more people this year are lined up at food banks than last year. He broke his promise to get us a deal with Trump. He said we'd have the fastest growing economy in the G7. We have the fastest shrinking economy in the G7. Simply put, with the rising price of food and housing under this Liberal government, Canadians cannot afford the cost of Carney any longer. We need to change. The cost of Carney is not just rising food and gas prices, it's not just the rising rent, it's also the rising crime. Soft on crime, Liberal policies have allowed extortionists to run free in our community so that legitimate business people are threatened that if they don't write $1 million check, empty out their savings, and condemn their families to poverty, that bullet holes will be flying through the window of their little children in the middle of the night. That is the result of Liberal law that lowered the criminal penalty for extortion, and Liberal bail, which allows repeat offenders to be released often within hours of their most recent arrest, all while they harass licensed, law-abiding, trained, and tested firearms owners. After 10 years of Liberals and 8 months of Carney, life is more dangerous and more expensive. But the good news is, life was not like this before the Liberals, and it won't be like this after they're gone. We will bring home a brighter future for all of us. It starts with making Canada an affordable country. To be affordable, we have to have an affordable budget. You know, this most recent Liberal budget doubles Trudeau's deficits with new Carney spending and cooks the books. But we're going to get rid of all that. We're going to cut the bureaucracy, the consultants, the foreign aid, the handouts to phony refugees, the corporate welfare, and use the savings to bring down taxes, inflation, and debt. We need to reward hard work and companies like Sunder, which supplies construction projects with the necessary materials to build. We want to build more so that all of you can have more powerful paychecks and you can actually afford the homes.
Now, why are homes so expensive? Well, most of the money goes to taxes. More money goes to taxes and red tape than goes to the suppliers, the builders, and the carpenters who actually build the homes. Our plan is to take all taxes off home building. Get rid of the GST on all new homes sold in Canada. Get rid of the industrial carbon tax. The industrial carbon tax, which is still in place, applies on all of this stuff. And Carney wants to actually triple that carbon tax. All those materials you see there, all the materials in the back, the insulation, the framing, the steel, aluminum, plastic, drywall that go into building a home are going to be more expensive because of Carney's industrial carbon tax. Only a conservative government will get rid of the liberal carbon tax for everyone, for everything, for all, and for good. And that will bring down prices for everything. Getting rid of that carbon tax will lower the cost of food because it will reduce the cost of farm equipment and fertilizer that goes into growing that food. We also need to get rid of, cut taxes on investment. You know, when you invest in this economy, you end up paying a penalty in order to sell that investment and buy a new one. That locks investment down and makes us a weaker economy. That's why Conservatives are going to scrap the capital gains tax for anyone who reinvests money here in Canada. So you decide to sell one business and invest in another one in this country, or you sell a foreign investment and bring the money back to this country, you'll pay no capital gains tax. You can continue to roll over your capital, creating more wealth and opportunity for your fellow Canadians without paying any capital gains tax. One day down the road, when you decide to sell it for good and go on a cruise, well, at that point, you'll pay the tax, and the government will get its share of, get its pound of salt. But in the meantime, you should be able to grow and compound your capital and expand our economy. This would be economic rocket fuel for our country and for all of the great investors and entrepreneurs in this room. We need to cut income tax, particularly on people who are working overtime. We've got hardworking young people who are doing 30 hours a week of overtime because they want to get ahead, and they're punished for it. High marginal income tax rates punish hard work. We want to reward hard work with lower income taxes as well. In other words, our plan is to cut taxes on work, investment, energy, and home building so that we can unlock the potential of our country. But especially out here, unlocking our potential and getting more construction happening means producing more oil and gas. The Liberal government has been attacking our oil and gas sector for a decade now, driving $100 billion of investment out of our nation, blocking pipelines, taxing industry. Conservatives know that if we want to get our oil and gas booming again, it takes one thing from Ottawa. One thing the government has to do. Get out of the way. Get out of the way and repeal the No New Pipelines Law, C-69. Get out of the way, end the ban on shipping oil off the northwest coast of British Columbia. Get out of the way and rapidly grant permits for mines, LNG plants, port expansions, and other infrastructure. Get out of the way and end the emissions cap so that we can increase oil and gas production with projects like the Tech Frontier mine. Those massive expansions of oil and gas will be more business for Sunder and all of its employees, bigger paychecks, and a more powerful Canadian dollar.